Wanadhani asibongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wanadhani asibongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. So guys, kama habari haijawafikia, the media, as in hizo stations, they have been told not to stream Blood Parliament. Acheni niwaonyeshe. So at the screening of BBC documentary Blood Parliament cancelled due to pressure from authorities, broadcasters spokesperson says. So haiwezi kuwa broadcasted kwa television. But guess what? Tuko na channel inajita K24. Kwanza wameifanya in Kiswahili. Wacheni niwaonyeshe. Ona BBC, and you can hear they're speaking in Kiswahili. Terrain. K24. Salute. Mungu abariki. K24 is the only media house yenye iko na balls kwa hii country. Mpaka wameitranslate. Ule mzazi yako ushago lazima ajue kweli about the killers, the people who killed us kwa streets. K24, Mungu awabariki. Kenya ni home. K24 ni kwamba hiyo documentary sasa inarejelewa as we speak live. Yes. Zaidi ya picha 25,000 picha na video photos. Yani wajua hii ni documentary, so wakati mwingine wana reconstruct the scenario. Yeah. Tunachozungumzia msikilizaji ni kwamba last year tulikuwa na siku mbaya sana hapa nchini. Tarehe 25 mwezi wa Juni, wakati ambapo watu walikuwa na reject finance bill. Wakati wa maandamano kulikuwa na hashtags za Occupy Parliament. Maandamano yalikuwa yanafanyika kote nchini. I think every county kulikuwa kila mahali kulikuwa kunafanyika maandamano. By the way ilikuwa kila mahali. Hata Mombasa ilikuwa inaendelea. Hata kwetu Makindu. Hata Makindu ilikuwa inafanyika. Hata wote town. Eldoret ilikuwa kuna maandamano pia yanaendelea vile vile kila mahali, taifa zima kwa jumla. Yale ambayo yaliweza kuangaziwa sana ni maandamano yaliyofanyika Nairobi hiyo weekendi ya June 25th 26th hapo. Yale ambayo ilifuatia kwa sababu hiyo 25th June yes, ndio ile siku ya maandamano ambayo yalipelekea wale waandamanaji kuingia hadi Parliament kwenye majengo ya Parliament, na tukaripotiwa kwamba vijana kadhaa waliweza kuuawa siku hiyo. I think kila mtu aliona kwa runinga zake na kusikia kwa redio. Picha zilikuwa zimetapaka kila mahali, video za mapambano ya hao waandamanaji, gas, everything. Na maafisa wa polisi jeshi ama wote wale ambao wakati mwingine jeshi ilifunguliwa, wakati mwingine nakumbuka CS wa defense wakati huo Aden Duale aliweza kuamuru kwamba jeshi ikuje ishikilie doria kidogo. Unakumbuka hiyo time jeshi ikaanza kuachiliwa kushikilia doria hapa Nairobi? Nakumbuka ile time mpaka hata watu wakaanza, waandamanaji wakaanza kudance na wanajeshi barabarani, wakisema kwamba wanajeshi hawana tabia ama hawanaga tabia ya kufanya vurugu kwa waandamanaji. Matokeo yote yameweza kuwekwa kwa makala moja maalum na kituo cha international mnahitaji international kituo cha habari cha taifa ni BBC. Unajua pia sisi tunashirikiana na BBC sana, sisi kama si hata tukimaliza kipindi wanaingia. So sasa hii naona tumepewa ya exclusive pale ya kuweza kupeperusha hiyo documentary ndani ya K24. Lakini BBC waliweza kutoa makala yale pale jana, ambayo yanaenda kwa title Blood Parliament.
You know, it's one thing to have the president betray you and call you a bunch of organized criminals for fighting for your rights in the streets. It's another for police officers to treat you as such. But to have the KDF being part of this brutality, now that's crazy. I don't know how we are coming out of this. Man, there's a documentary by the BBC that has been termed as Blood Parliament. If any Kenyan in this country has not watched that documentary, kindly Kenyans, let's just make everyone watch it. If anyone sends you a hi in your inbox, just reply with the link. That is Blood Parliament. If you have a boyfriend, a girlfriend, or anyone who is just texting you, before you tell them anything, just reply with the link first. Let them watch it. Because when you watch Blood Parliament, you definitely realize the country is in a hole that we are not going to get ourselves out very soon. Man, it exposes some of the things that are happening in this country and what happened in June 25th. Last year, and you will sit down and cry. And sad enough, you'll still find people who have watched the documentary and saw what happened and are still alive, and they still support this kind of nonsense that happened on 26th of June last year. Sometimes I remember what we were talking about while we were in studio, in the newsroom. There's a guy who came to the newsroom where I used to work, and he said, sometimes we report these news, the accidents and killings, as normal news. Wait until that time where you'll be breaking the news and it is your son, your daughter, your parent, or someone you know that is part of the casualties. Yeah. So sometimes you can even think about the 26th June incident where Kenyans occupied parliament, and look at the killings and the shootings as normal news and just look at it like it was news until you find out that one of the people that you know is part of that news. So, for instance, let's watch Blood Parliament. The BBC, I respect you. I respect you, BBC. Good work. Good work. Alafu kuna kimjinga kitaona hiyo bado na kiendelee kusupport this administration. Have a long way to go. You see, it seems the current government is taking Throwback Thursday a bit too far with how they keep bringing back old ways of governing. We have seen it with the abductions of young people who dared to criticize bad governance. The same happened during the Moi era. In fact, this current regime seems to have taken notes from there because the details are quite similar. Amani familiar. One is picked up by several ununiformed individuals, stuffed in a car, thrown in a dark room, and questioned about their supposed leader for days. It's a shame that we got back here. And now, the suppression of expression through art has also made a comeback. Again, the Moi era being used as the blueprint of how to deal with creative rebels. But this time, this regime outdid itself and allowed kids to be the grass in the bull's fight. But really, for a government that used force during peaceful protests in 2024, tear gassing high school kids should not come as a surprise. It's a shame, even embarrassing, to allow kids to get under your skin like that. And now, since we are in the mood of giving people advice, as Senator Sifuna was given one after standing with the Butere girls, here is mine to you, dear leaders. Maybe let's try looking inward, some meditation, perhaps some therapy, and ask ourselves, what weak part of me allowed me to be so angry, so out of touch, that I had to pick a fight with minors? Interior CS Kipchumba Murkomen is of the opinion that Gen Zs are struggling with mental health issues. But it's getting clearer by day that this is a national matter. So let us all aspire to do better and not let emotions dictate our actions, shall we? I have just finished watching the BBC documentary on the events that happened on June 25th, 2024. And all I'm wondering is, why are we still allowing these people to walk around as if they did nothing? There is hell to pay for what you guys did to us.
Just keep that at the back of your mind. There is hell to pay. And we can be patient. Vengeance comes slowly, eh? We can be patient. There will come a time where you will wish you did not do that. There will come a time. Kiongozi wa Kenya Kwanza ni nani? Ni Ruto. Kwa hivyo shetani katika hii Kenya ni nani? Ni Ruto. Na ueleze mpaka mjilani yako, ueleze mtoto wako, ueleze mtuku wako aelewe kwamba shetani wa Kenya ni nani? Ni Ruto. Kwa hivyo kila siku asubuhi ukiamka unasema ashindwe. Na vitu zina happen in country ikifika 2027 na uko 18 plus tukupate bila kura. Ai! Utatuambia unaishi wapi? Utatuambia unataka nani apeleke Ruto nyumbani? Huyu Ruto mumwambie tumechoka naye. Kama inatakana tubadilishe katiba ni kupunguza miaka ya Ruto, sio kuongeza atifike 7. We cannot wait to get an opportunity kutuma huyu mtu nyumbani kwa sababu kazi imemshinda. Ruto tunataka kwanza kupunguza term yake. Kama ingewezekana hii mwaka ingeisha kama huyu mtu amekaa kwa kiti. Aende nyumbani, kazi imemshinda. You like me, why them a fight me? You like me, chewing a bone, a bite. We don't trust them even if we bust them. We don't trust them, stay far, not touch them. We don't trust them, hope your man a suck them. Informer me say you must them.